Because you're gonna write, even though I didn't read there, but he wrote that in okay now. The card breaker is what the fire the setting device. But we don't have performance, that's still early. The people feel. Maar een keer rustig weer. Ik weet nog zoveel als hij wil vragen, wat maak je dan nou? Ja. Dat is allemaal mooi. Ja. Gezien. Oh, beautiful. Falls by. Tafelberg. Kom eens bij strand. Strand. Zullen we het wees? Jonas bij berg.
Oh, he smells. He's trying to get in there. It's pretty good shit. Going back at the can. Is he back in the can, Marcel? That's sold, buddy. Hey, come in. Goeiedag vriende, Mike Spies hier van de Makwature en wow, ons is in Springbok. Oh, Springbok reg agter my en dit is vandag, ek moet op my horlosie kyk om seker te maak, die 19de Junie, Junie, nie Julie nie, Junie, nie Augustus nie, June. En kyk net hoe lyk die blomme alreeds hier by Springbok. Ons kom nou uit die Kalahari uit, ons het nou hier die Boesmanland gekom ry en dis wonderlik om te sien, daar's nie 'n deeltjie wat nie goeie reën gehad het hierdie jaar nie. En Namakwaland is nie 'n uitsondering nie. Hier is die bewys daarvan. Die oranje blomme hier rondom my is Namakwaland se daisies. Maar wat so ongelooflik is hoeveel van hierdie blomme nog moet blom. Van die plante, al hierdie klein plantjies. Dit moet nog blom.
hierdie is nie die toppunt van hierdie skouspel nie. Dit is maar nog die begin daarvan. En Namaqualand gaan natuurlik vanjaar definitief vroeg blom. Hier is die bewyse daarvan. Mense dink hulle moet eers September maand kom blomme kyk. Ek is jammer, vanjaar is dit die mense wat vroeg spring, wat die mooiste skouspel gaan kry. Ons weet nie of ons September maand ook mooi blomme gaan hê nie. Ons moet wag vir goeie opvolgreën en dan gaan ons ook goeie blomme hê as dit kom. Ons baie plante wat natuurlik eers teen September maand sal blom, maar die begin gaan definitief goed wees. Hierdie geel bos hier agter my is die skaapbos. Hy het ook nog 'n ander naam. As jy so 'n bietjie aan hom ruik, dan weet jy wat dit is. Ek sal dit nou maar nie nou sê nie. Maar dit is die skaapbos. En kyk net gou hoe verskriklik baie van die koppietjies is daar wat nog moet uitkom. So, joh, hierdie hele bos, dit is een van die mooiste skouspelle in Namaqualand is wanneer die skaapbosse so oortrek is van blomme. En verjaar, soos ek sê, gaan geen uitsondering wees nie. Dit gaan net absoluut pragtig wees. Ons het vroeër in die Boesmanland 'n klomp beessporrie gesien. Dis blou blommetjies. Hierso het ons wit sporrie. Hulle is baie klein. Maar hulle dans te pragtig in die wind en by tye vat hulle ook sommer 'n hele veld oor en gee vir jou 'n pragtige wit vertoning van hierdie wit sporries. En dan is ek nou op pad hier na 'n perdebos toe. My oë is oral op die grond en die is so baie wat reeds aangaan. Ek kan nie glo hoe vroeg die blomme van jaar is nie. Maar dan nou ook weer al die goeie reën en daai massiewe koue front wat so 'n paar weke gelede gekom het. Het natuurlik vir ons dit gedring. Kyk net hier, dit is die perdebos. Pragtige blomme. Jo, mense. Vanjaar gaan soos die afgelope paar jaar 'n absolute skouspel wees. Maar as ek enigiets kan doen met hierdie video is dit om mense aan te raai om vroeg te kom blomme kyk. Hier is 'n ossie rapuisbos. Ook pragtig met sy geel blommetjies. Sy blomme is heelwat kleiner as die skaapbosse, maar 'n baie mooi vertoning wat hulle ook oplewer reg deur Namaqualand, veral die kus langs ook. So ja, vriende, julle kry die idee. Dis die begin. Kyk net daarso. Dit is maar nog die begin van Namaqualand se blomme seisoen wat baie vroeg is en baie mense sal sê hopeloos te vroeg. Maar ja, kom geniet dit. Hier's baie wat aangaan. Hier's verskriklik baie plante wat nog moet blom. So ja, dis definitief vanjaar 'n baie goeie tyd om te kom blomme kyk. Vroeër, hoe beter. Ja, daar ben je hierso.
Yes, guys, look at this above the Kruger, eh? By the Numbi Gate. Look at this above us, the convection happening here. It's got this massive round circle. Look at that. So as the cutoff flow enters from the west parts of the country, it's meeting warm air from the east, and the convection is happening over the Kruger. Look at those massive storm clouds. And they're building up heavy here. We'll send the drone up and see what we can get. Wow, look at that. Hey? Amazing, amazing. Reporting here from the Kruger. Look at those clouds, eh? Hi guys, just a quick one. I wanted to show you where the stairs are. There are stairs down to the beach. This is where the surfers all are at the moment. And you can access the beach via these stairs if you go to Raubeek 5 and then you continue a little bit along the road towards Raubeek Peninsula. So it's kind of like in between Sanctuary and Raubeek 5, these stairs. If you continue that road, Beachy Head, until you kind of get that curve, there's the last speed hump. I don't know if I'm explaining this properly for you. I'll try and leave a pin location. There's a speed hump with an access path, and if you follow that down, you're going to end up down here where you can get on to the beach quite easily. You're going to be able to manage stairs and a little bit of a climb back up. But yeah, just after Raubeek 5, you get that bench on your left, you keep going, you get a speed hump, park at the speed hump, and the access is right there. So, but look at this, I mean, look how much sand has moved away. But that's good news. So there you go, there's your access. Let's watch these surfers for a bit. Oh, you probably can't see them on my screen. Okie dokie, I hope that helps someone.